There is no substitute of hard work, and there is no shortcut to success. And then just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. And then a lot of work. All those things improve the odds of success. Okay. I mean, if other people are putting in 40-hour work weeks and you're putting in 100-hour work weeks, then even if you're doing the same thing, you know that in 1 year you will achieve what they achieve. You will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. The easiest way to build self-confidence. There's no magic button. I can't say, hey, this plane is going down. Who can fly it? Put your hand up. I can. I'm confident. Repetition, repetition, repetition. Right? What does Malcolm Gladwell call it? The 10,000-hour rule? There's no magic button. I recruited a goalie from Colombia, South America one year. Big, tall, 6'3" man. He had hands like stone. I thought he was like Flipper. Every time I throw him the ball, down onto the ground. I was like, oh my God, we're in trouble. Simple solution. Get to the wall, kick a ball against the wall, and catch it. Kick the ball against the wall and catch it. His goal was 350 a day for 8 months. He came back. His hands were calloused. The moisture on his hands were literally gone. He is now playing in Europe. Magic? No. Repetition, repetition, repetition. The body has limitations. The mind does not. We focus so much on what goes on from the neck down that we forget it all starts from here. Everything starts from here. If you're not mentally ready, you're never really physically prepared. And that's where the preparation starts. I firmly believe that everybody in this room, everybody on this planet has a gift. It's your job to figure out what that gift is. Then it becomes your job to decide whether you're going to act on that or not. Everyone sees the work that you put in, but it's what you don't see is going to determine how far you're going to get. I hear stuff all the time. People say, oh, look in the mirror and you'll see why you're not succeeding. I don't believe that. Okay? It's what you don't see in the mirror. That's what's holding you back. It's what you're not willing to see is why talent is not enough. And when you finally see it and accept it and decide to work on it, then you can take that next level. கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிற அந்த உழைப்பு மேல உன்னோட முழு எதிர்காலமும் ஆதாரப்பட்டிருக்கு அப்படின்றப்போ அந்த டைம்ல உனக்கு தெரியுற டிவி, உனக்கு இருக்கிற வாட்ஸ்அப், உனக்கு இருக்கிற ஃபேஸ்புக், சுகம் சுகம் சுகம்னு சுகம் ஒன்னே, கொண்டாட்டம் ஒன்னே குறியா இருந்துச்சுன்னா வாழ்க்கை நாரி போகுமா போகாதா? நாரி போகுமா போகாதா? இங்கதான் இருக்கீங்களா? கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்களா? எங்களுக்கு என்னங்க 18 வயசு முடிஞ்ச உடனே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க. அந்த காலம் எல்லாம் போயிடுச்சு. பொண்ணுங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு செட்டில் ஆகுறதுன்றது போயிடுச்சு. நீ பொண்ணா இருந்தாலும் சரி, நீ ஆணா இருந்தாலும் சரி, சின்ன சின்ன குறிக்கோள்களை வச்சுட்டு வாழ்க்கையை என்னைக்குமே வாழக்கூடாது. இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற பசங்க, எங்க வீட்டுல வறுமையா இருக்கு, என்னால ஒரு 12வது முடிச்சுட்டு டிரைவர் வேலை மட்டும் தான் நான் பார்ப்பேன், இல்ல நான் அந்த வேலை மாத்திரம் பார்ப்பேன், ஒரு மெக்கானிக்கா போவேன். சின்னதா குறிக்கோள்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணாத, பெருசா குறிக்கோள்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணு. என்னடா ஒரே ஒரு வருஷம் என்னால என்ன ஜெயித்து காமிக்க முடியாதா? இந்த ஜெயித்து காட்டுவோம்ன்றது உன்னோட சப்ஜெக்ட் கிடையாது. நீ உன்னை ஜெயிச்சு காமிக்கணும், உன்னோட உடம்ப ஜெயிச்சு காமிக்கணும். சில சமயங்கள்ல நீ உட்காரணும்னு சொல்லிட்டு பாக்குறப்போ உனக்கு மூடே இருக்காது படிக்கிறதுக்கு. ஆனா மூடு இல்லைன்றதுக்காக நீ படிக்காம எழுந்தியானா நீ உன்கிட்டயே தோத்து போயிட்ட. நான் சொல்றது நிஜமா இல்லையா? நீ உன்கிட்டயே தோத்து போயிட்ட. உன்னை நீ ஜெயிக்கிறது, ஜெயித்து காமிக்கிற அப்படின்னாலே அதுதான். ஸோ முதல் காரணம் லவ். அப்ப நான் என்ன பண்றது? என் லவ் நான் நிறுத்திட்டேமா, உனக்கு அட்வைஸ் பண்றதுக்கு நான் யாருமே கிடையாது. ஆனா ஊறுகாவா வச்சுட்டு உன்னோட படிப்பு மெயின் கோர்ஸா ஆக்குறது உன் பொறுப்பு. என்னோட வாழ்க்கை, என்னோட குடும்பம், என்னோட அப்பா அம்மா, எனக்கு பின்னாடி கரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த 2 உயிர். உனக்கு உங்க அப்பா அம்மா மேல கோபம் பெருசா தெரியலாம். எனக்கு ஷூ வாங்கி தரல, என்ன அந்த ஸ்கூல்ல சேர்க்கல, எனக்கு காசு கொடுக்கல, எனக்கு மொபைல் ஃபோன் கொடுக்கல, உனக்கு கோபம் பெருசா தெரியலாம். ஆனா அந்த ஒரு மொபைல் போன் வாங்கி தரத்துக்குள்ள, அந்த ஒரு ஷூ வாங்கி தரத்துக்குள்ள, அந்த ஒரு யூனிஃபார்ம் வாங்கி தரத்துக்குள்ள
உனக்கு ஃபீஸை கட்டி முடிக்கிறதுக்குள்ள அங்க 2 உயிர் கரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. கொடிது கொடிது இளமையில் வறுமை ஔவையார் சொன்னது. ஆனா அது உண்மை கிடையாது. கொடிது கொடிது முதுமையில் வறுமை. நீ இளமையில இருக்கிறப்ப உன்னை சுத்தி 10 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, உனக்கு தெரியாது. 4 வாட்டி சிரிச்சேன்னா உனக்கு பசியோட கொடுமை தெரியாது. உனக்கு பிடிக்கலன்னா டியூஷனை விட்டு நின்றுட முடியும், உனக்கு தெரியாது. எல்லாம் வேகம், வீரம். ஆனா 40 வயசுல உனக்கு வேலை பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ, 50 வயசுல உன் கைகளில் வலி ஏறின பிறகு என்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்றப்போ வேலையை விட்டு நிற்க முடியாது. அந்த வேகாத வெயில்ல வேலை செஞ்சுதான் ஆகணும். முதுகு வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சும்மா உட்கார்ந்துட முடியாது, செஞ்சுதான் ஆகணும். எரிச்சல் பட்டோ செஞ்சுதான் ஆகணும். கொடிது கொடிது முதுமையில் வறுமை. Well, personally, if you ask me, I feel, you have to be honest in life. You have to be honest to yourself. You have to be practical. You have to take risk in life, but at the same time, you have to be calculated. You can't just say, okay, I took a risky option at some point of time. You have to be ready for the kind of talent that's really needed to achieve what you want to achieve. But at the same time, you have to take risk in life. So for me, being honest in life is very important. Hard work that you have to put, irrespective of what your profession is. The hard work, the honesty, respecting the elders, which I feel is the key. If you don't respect the elders, be it your parents or be it anyone, it becomes very difficult to be successful in life. Being humble, try to be, when you enter, let's say, any big building, right from the first man you meet to maybe the managing director, you have to be the same to each and everyone. So that's what life is all about. Go through the difficult periods, fight it out, but if you can do it with a smile, that you'll become part of maybe the 5% persons, who can actually do it. Because at times we crib about life, about the tough period, but what's important is to go through, because it's a tough period that actually make you a better you. Let me tell you a little bit about my personal journey to Silicon Valley from India 22 years ago. Growing up in India, like many of you, I got my first telephone when I was 12. In my case, it turned out to be a rotary phone, so it wasn't that great for selfies, but I still loved to call my friends, play with it, and sometimes take it apart. That telephone cemented my fascination with technology. I remember in my parents' house in Chennai, reading about the invention of the transistor at Bell Labs. Of course, that initial invention helped found what became known as Silicon Valley, and out of that came companies like Fairchild Semiconductor and Intel and all the computers and software that we all use today. You can draw a direct line from that invention to the technology that powers your Twitter feed or your WeChat messages today. A lot of times when I was younger, people would say, this person didn't get into this college or something, and that's the end of the road. I mean, life is so different from that. And so I think it's important to, keep your hopes, keep your dreams, and try to follow them. And I think most of how life plays out is up to you, not up to what happens outside of you. And I think it's important to keep that in mind and take the long-term view. I still vividly remember as a teenager jumping onto a crowded train at Chennai and traveling for 24 hours to attend my school at IIT Kharagpur. And that opportunity changed the course of my life. You want to aim high enough that you fail, a few times. I think that's the natural part of the process. In fact, Larry used to say, if you work on really difficult things, you're better off because you have no competition. Others aren't working on that difficult a problem. And even if you fail, you end up doing something great in the process. I think, working the real world, I would say, it is important to be well-rounded. It's important to, try different things. Take some risks. I would encourage people to, follow their passions a little bit more, to follow set lanes throughout your. I remember reading about that and thinking, it's the idea that matters. It didn't matter where you come from or what your background is. One revolutionary idea, one brilliant invention can unleash other entrepreneurs to revolutionize industries in ways
you could never predict. Some point in your life, you have to work with people where you feel a bit insecure, because that means you're working with people who are better than you and who are pushing you. If you actually feel very secure in what you do, it means you're doing something comfortable and you're not pushing yourself. There are many, many times I've felt working with people in a group, am I doing enough? These people seem much better than me, and I think it's an inherent part of learning. And as a leader, I think it's really important to build organizations where people actually want to work together, and trusting them to doing the right thing. And as a leader, it's less about trying to be successful and more about to make those people successful. Help to create a different vision for myself. Some of you are already doing it right now. I'm saying this is a time more than ever that you want to begin to inoculate yourself with positive words, coming to conventions, showing up on meetings, being on the calls, to make yourself unstoppable, to get out of your mind the polluting negative thoughts that's causing most people to go through life being stuck because they're volunteer victims. Somebody said that many people die at age 25 and don't get buried until they're 65 because they got so much garbage in their minds. You are here because you've got a clear vision of what you want and where you're going. Give yourselves a round of applause. Come on, bring your energy level up. Yes, yes. You want more. You want more. You're different. You're different than everybody else. Don't worry if they don't get it. Don't try and convince people to do this business. A person convinced against their will is of the same opinion still. You are not like everybody else. You can walk outside and find pigeons, but if you're looking for eagles, it's going to take you a minute. You are different. It's lonely at the top. How many of you know it's lonely at the top? Raise your hands. It's lonely at the top, but you eat better. That's what I'm talking about. Help to create a different vision for myself. Some of you are already doing it right now. I'm saying this is a time more than ever that you want to begin to inoculate yourself with positive words, coming to conventions, showing up on meetings, being on the calls, to make yourself unstoppable, to get out of your mind the polluting negative thoughts that's causing most people to go through life being stuck because they're volunteer victims. Somebody said that many people die at age 25 and don't get buried until they're 65 because they got so much garbage in their minds. You are here because you've got a clear vision of what you want and where you're going. Give yourselves a round of applause. Come on, bring your energy level up. Yes, yes. You want more. You want more. You're different. You're different than everybody else. Don't worry if they don't get it. Don't try and convince people to do this business. A person convinced against their will is of the same opinion still. You are not like everybody else. You can walk outside and find pigeons, but if you're looking for eagles, it's going to take you a minute. You are different. It's lonely at the top. How many of you know it's lonely at the top? Raise your hands. It's lonely at the top, but you eat better. That's what I'm talking about. What is the one action which will make you great? Every one of you has a page in the history of the world. What is that page? How do you make that page which is going to be referred by the prosperity? There is a need to give a vision to your ambition. What I will be remembered for, what I will be, each one of us has to ask the question, what I will be remembered for. If you find an answer for this question in a few lines, that of out-of-box idea will drive you for the rest of your life. You will definitely thinking something different on our out-of-box mission. What are they? I learned every youth wants to be unique. Every youth wants to be unique. But the world around you is doing it best.
day and night to make you just everybody else. Whether you want to be you or everybody else. Everybody else is convenient at the first glance, but not satisfying in the long vision. The challenge, therefore, my young friends, is that you have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine to fight, and never stop fighting until you arrive at your destined place. That is the unique you. To get the unique you, it's a big battle. The battle means you don't need to take a gun. The battle means you have to have 4 unique things. 4 unique tools you must have in that battle. One is you have to set the goal. The second one is acquire the knowledge continuously. And third one is the hard work with the devotion. And fourth is perseverance. Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. வாழ்க்கையில் சாதனை படைத்த பெரும்பாலான மனிதர்கள் சாமானியர்களாக பிறந்தவர்கள்தான். நீங்களே யோசித்து பாருங்கள். அடித்தட்டு மனிதராக பிறந்து மிகப்பெரிய சாதனை படைக்கின்றார் ஒரு மனிதர். ஆனால் அவர்களுக்கு பிறந்து கோடீஸ்வரர்களாக வளர்ந்த அவரது பிள்ளைகள் அந்த அடித்தட்டு மனிதரின் சாதனையை விஞ்ச முடியவில்லை. அப்ரஹாம் லிங்கனாக இருக்கட்டும், அப்துல் கலாமாக இருக்கட்டும், உலக கோடீஸ்வரரான பில்கேட்ஸாக இருக்கட்டும், கம்ப்யூட்டர் தொழில்துறை, வர்த்தகம், அரசியல், பொருளாதாரம் என்று இன்றைக்கும் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான மனிதர்கள் சாதாரண நிலையில் பிறந்து இமாலய சாதனை புரிந்தவர்கள். ஆனால் இவர்கள் கையில் பிடித்திருந்த சூட்சுமம் உழைப்பு, தொடர்ந்த உழைப்பு, அறிவுபூர்வமான உழைப்பு, நுணுக்கங்களோடு நிறைந்த அறிவுபூர்வமான உழைப்பு. 10,000 மணி நேரம் ஒரு துறையில் நாம் உழைத்துவிட்டால் அந்த துறையில் நாம் ஜீனியஸ் ஆகிவிடுவோம். அது எந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி, 10,000 மணி நேரம் அந்த துறைக்காக நாம் உழைக்க வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் உழைப்பதாக எடுத்துக் கொண்டால், வருடத்தில் 300 நாட்களாவது வேலை செய்வதாக வைத்துக் கொண்டால், குறைந்தது 4 ஆண்டுகள் அந்த துறையில் போராட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த துறையில் சாதனை என்பது துளிர்விடும். நண்பர்களே, படிப்பறிவில்லாதவன் வாழ்க்கையில் உயர்ந்த நிலையை அடைந்து விடலாம். மிகப்பெரிய பின்புலமும் பலமும் இல்லாதவர்கள் கூட வாழ்க்கையில் உயர்ந்த நிலையை எய்துவிட முடியும். நற்சிந்தனைகளும் நல்ல குணங்களும் இல்லாதவர்கள் கூட வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஸ்தானத்தை அடைந்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் எந்த ஒரு சாதனையாளனும் உழைக்காமல் அந்த சாதனையை பெற்றுவிடவில்லை என்பதை மாத்திரம் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் கேட்கலாம், ஒரு நாளைக்கு 10 மணி நேரம் வேலை செய்யும் தொழிலாளர்கள் உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள், அவர்கள் வாழ்க்கையில் என்ன முன்னேற்றத்தை கண்டார்கள்? ஒரு நாளைக்கு 10 மணி நேரம் சுமை தூக்குகின்ற தொழிலாளி கூட கடுமையாக உழைத்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றார், அவர் வாழ்க்கையில் என்ன முன்னேற்றத்தை கண்டிருக்கிறார் என்று நீங்கள் கேட்கலாம். நண்பர்களே, உடல் உழைப்பு என்பதை விட அறிவால் உழைப்பது என்பதுதான் முக்கியமானது. வாழ்க்கை என்பது ஒரு சதுரங்க வேட்டை. இங்கு உடல் பலம் உள்ளவர்களுக்கு வெற்றி கிட்டாது, அறிவில் பலம் உள்ளவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் வெற்றி கிட்டும். காரியங்கள் செய்வது மாத்திரமல்ல வாழ்க்கை, காய் நகர்த்துவதுதான் வாழ்க்கை. நம் எதிரில் நமக்கு இடையூறாக நிற்கின்ற அத்தனையும் நமது தடைக்கற்கள். அதை எப்படி சாதுரியமாக தகர்த்தெறிந்துவிட்டு முன்னேறுவது என்பதை யோசித்து யோசித்து ஒவ்வொரு அடியையும் எடுத்து வையுங்கள். சரியான நேரத்தில் முறையான முடிவுகளை எடுப்பவர்கள் மாத்திரமே வெற்றியாளர்கள். தனக்கு கிடைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை எல்லாம் வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்பவர்கள் தான் வெற்றியாளர்கள். ஒவ்வொரு மணித்துளியையும் சேமியுங்கள், ஒவ்வொரு மனிதனையும் சம்பாதிக்க தொடங்குங்கள். வெற்றி என்பது நிச்சயமாக உங்களை தேடி வரும். உடல் கேட்கும் ஆசைகளையும் மனம் தேடும் இச்சைகளையும் உங்கள் அறிவை கொண்டு கடிவாளமிடுங்கள். உங்களை இயக்குவது நீங்களாக மாத்திரமே இருக்க வேண்டும். நீங்கள் இயங்குவது உங்கள் சுய சிந்தனையிலும் உங்கள் அறிவாற்றலின் அடிப்படையிலுமே இயங்க வேண்டும். உங்கள் வெற்றியினை உறக்கச் சொல்லுங்கள், ஊர் முழுவதும் சொல்லுங்கள். அது உங்கள் மேல் உங்களுக்கு இருக்கும் தன்னம்பிக்கையை மேலும் மேலும் மேம்படுத்தும். உங்கள் தோல்விகளை உள் மனதில் கூட நினைத்து பார்க்காதீர்கள், அது உங்கள் செயல்பாட்டையே முடக்கிவிடும். தோல்வியிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது பாடங்கள் மாத்திரம்தான். தோல்விகளையே சுமந்து நடப்பதற்கு அது நம் வாரிசு கிடையாது. நான் வெற்றியாளன், நான் வெற்றி பெறுவேன், நான் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவேன் என்று மனதிற்குள் சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள்.
எப்பொழுதும் இந்த நெருப்பு நம் மனதில் எரிந்து கொண்டே இருக்கட்டும். நாம் உறங்கும் போதும் உறங்காமல் இந்த நெருப்பு நம் சிந்தனையில் எரிந்து கொண்டே இருக்கட்டும். வெற்றிக்கு நாள் குறிப்பது நம் கையில் தான். நிறைய பேர் சிரிக்கலாம், அவங்க ட்ரீம்ஸை பார்த்து கிண்டல் பண்ணலாம், நம்ம லுக்ஸை பார்த்து பண்ணலாம், நம்ம ஹார்ட் ஒர்க்கை பார்த்து இவன் டைம் வேஸ்ட் பண்றான்னு கூட சொல்லலாம். நம்ம அப்படியே யாரு பேசுறதும் நம்ம காதுல கேட்கவே கூடாது. அதுதான், அது மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. நத்திங் இஸ் எல்லாமே நம்ம ஒரு விஷயம் நாளைக்கு நான் இந்த அவார்ட் வாங்கணும்னு சொல்லும் போது சிரிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஆனா அதுக்காக 10 வருஷமாவோ 5 வருஷமாவோ உழைச்சு நம்ம அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்றோம்ல, அதுதான் ரொம்ப கஷ்டம். There is no substitute of hard work and there is no shortcut to success.